shot through the sky. I'm stuck on the ground. Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சாக்லேட் வாஃபிள்ஸ் செய்ய போறோம். இது நீங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சாப்பிடலாம் இல்ல ஒரு டெசர்ட்டா கூட நீங்க கணக்கு எடுத்து சாப்பிடலாம். This is one of the fastest desserts to be made. நம்ம வந்து எல்லா ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸையும் சீப் பண்ண போறோம். ஸோ முதல்ல half cup of flour, அப்புறம் half tablespoon of corn flour, and half teaspoon of baking powder, and then half teaspoon of baking soda. And இப்போ சாக்லேட் ஆக்குறதுக்கு மெயின் இன்கிரிடியன்ட் கோகோ பவுடர் தான். So 1 tablespoon of cocoa powder. அதெல்லாம் சேர்த்து சீப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பவுடர் சுகர் போட போறேன். உங்க வீட்டில் பவுடர் சுகர் இல்லைன்னா நார்மல் சுகர் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் மிக்சியில் எடுத்து அரைச்சிங்கன்னா wet ingredients எல்லாம் போட போறோம். So first butter, melted butter யூஸ் பண்றேன். 2 tablespoon of butter, அடுத்து 2 tablespoon of curd, and then a half cup of milk. இதெல்லாம் தான் வந்து wet ingredients. So எல்லாத்தையும் சேர்த்து காமிக்கிறேன். வெட் இன்கிரிடியன்ஸையும் ட்ரை இன்கிரிடியன்ஸையும் சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு வெட் இன்கிரிடியன்ஸ் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் மட்டும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் பேட்டர் இப்படி தான் இருக்கணும், நல்லா ஸ்மூத்தாக, லம்பாலாம் இருக்கக்கூடாது, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன டாப்பிங்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் எடுத்துருக்கேன். உங்கள் வாஃபிள் சூடானோன்னே ஒரு சின்ன ஸ்கூப் எடுத்து அது மேலே போட்டுடலாம். வாஃபிள் முடிஞ்சோடனே அது ஒரு தட்டில் எடுத்து அதை கொஞ்ச நேரம் கூல் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சாக்லேட் அது மேலே தடவலாம். பிரஸ்டோ, உங்களோட வாஃபிள்ஸ் ரெடி.